Yes. Good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, Good sir. evening, sir. How are you all? So, On top of the world, sir. Ah, I'm asking those who are writing the exam. They are silent, huh? Nene Deepa, how are you? Good, sir. Good, great, Hedo. Yes. Huh? Pranav? Ah, everybody keep the videos on. Come on, quick, 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 everyone. Yes. Let's start. Yes, sir. Yes. So, uh, everyday exams are going on, no? Fast, fast, fast. It'll get over. Very fast. Don't worry. Okay, now enjoy this process. Huh? CA enter, writing the examination. You'll not face it again. Yes, then you'll remember. Now full treasure period. You'll have little bit. What is that? Oh, exam. But after that, you'll enjoy. When you look back to, you'll really enjoy. Yes. Okay. Yes, Nikhil, how are you? Fine, sir. How are you, sir? Great, man. You're looking tense. Smile. Hange. Yes. All right. Let's start. Distance between dreams and reality is called action. Yes. So enough of dreaming now. It is the time to act. Right? When some things go wrong, take a moment to be thankful for the many things that are going right. Right? So one paper would have not gone well. Fine. So what? The other papers have would have gone excellent. No. Concentrate on that. Doesn't matter. One question would have gone wrong. It doesn't matter. Others you'll get. One mark you lose doesn't matter. 99, right, out of 120, 20 marks you don't know, doesn't matter. Why are you concentrating on that? Look at the 100 marks that you know. Yes. So yes, so we will straight away get into the topic. Yes, costing syllabus is reasonably less. You all know 100%, there's no doubt about it. Okay, it's an easy common sense subject. First impression is the best impression. You know the descending order, right? I would like it if you get out of it in all, but otherwise the first question that you attempt is extremely important. Start with the easy and absolutely known question. If you are very comfortable with theory, excellent, you know that you can score out of out, then you can start with theory also. But that is left to you guys. Whichever is the most comfortable question and the easy question where you know that you can score the maximum, start with that. Syllabus mainly material, employee or labor cost, process, marginal costing, standard costing, ABC, and intro theory. Maintaining good pace is very very important. This is what most of the students do a mistake. First 1 hour they'll be slow, 2 hours they'll be slow, then last suddenly full panic. Full panic. Then no, don't do that. Right from the get go, as soon as you start, maintain the same consistent pace till the end. Right, maintain a good pace right from the first second that you start writing. Right, costing is definitely a high scoring paper. You could have seen Suvyakta's paper also. Right, aim 100 out of 100. 14, be ready for one bouncer, right? It's okay, leave it, still you can score 80 plus easily. Read the question carefully. Many rank holders also do this mistake. First study irutte A B C, the next page D. Nobody reads that. Then you go to the next. Don't do that. Read the question carefully, answer accordingly. MCQs only, if you read the question, you'll really get to know how you should approach the case study. Yes, working notes are very important. Focus on the final answers too. In costing and in FM, both final answer is very important. It has very good weightage. Okay. In accounts, like sir says, even if the balance sheet doesn't tally, still you can get 90 plus. But here, it is not that easy. You need to score. The final answer is also important. Stepwise approach is appreciated by the valuer. Make the valuer's life simple and easy. That's what I always say. Yes, make his or her life easy, then he will make your life easy. Okay. 50 marks can be easily scored by practicing material, labor, service costing, cost bookkeeping, cost sheet, margin costing, process costing, and repetitive theory. Theory, now all of you ignore. Please don't ignore theory. Multiple times we have told, even in this your schedule for the next 1.5 days, please ensure that you've kept at least 2 3 hours, 2 hours at least minimum for revising theory. Repetitive theory for 20 to 25
marks, right? Not just the last 16 mark question, sorry, 14 mark question, even other places you can get theory. Okay. Yes. So do's and don'ts. In the last page, right? Rough sheet, 5 to 10 minutes, right? Points for each question to be attempted, right? So in that first 15 minutes that you're reading the paper, right? Ensure that you know which are the questions you're writing and in what order, right? Make up your mind which, or don't waste your time later on. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? You should know which question you're not going to attempt and what is the order of the question. Extremely important. Costing are extremely important, okay? Because you don't have time later to do all of this. That is important. And then for each question in that last roughly you can make important notes, right? So just brief agi if you do, then what happens when you're solving the paper, no, you'll have that flow. Yeah, you'll get the flow and you'll be able to complete the paper in time. That's all. That's the main objective. Yes. So step working notes is important, steps is important, final answer is important. As much as possible, try to use the study material language, right? Write correct question number, including the sub questions, right? One some now in you all know that you can write the questions in any order, but however the sub questions please keep it along with that. You cannot write 3A1 then 4A ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ. You cannot do that. Clear? So question 3, if you want you can write question 4 first then question 3, that is okay. But if once you have taken question 4, please write the sub questions together, right there itself, and write the correct numbers. Be very careful, right, with the correct numbers, right? So you have solved for question 3 but you have written question 2 gone, right, while writing. If you write question 2 gone, so extremely careful, don't make such silly mistakes. Attempt extra question compulsorily. If it's out of syllabus then grace marks, okay? Don't relaxing before 3 hours costing allantu chance illa, right? No relaxation, yours are nothing, no, not even slacking, right? You're writing fast, you would have started fast. Ulta case, you started fast, then no becoming slow, same pace till the end. After 3 hours you do whatever you want, I don't care. Unnecessary wrong expectation, don't keep, oh last time it was easy, this time will be tough, last time it was tough, or previous paper was tough, this will be easy, or last paper was easy, now this will be tough. Don't expect anything. Know this, the question paper is same for all. If you think that it's easy for you, it is easy for everyone. If you think it is tough for everyone. Doesn't matter. In valuation, it will be taken care. Okay. Unnecessary tension and ignoring theory. Right? Ignore all of these things. Okay. All right. So let us straight away get into the theory. Material costing. Material control is the function of ensuring that sufficient goods are retained in stock to meet all requirements without carrying unnecessarily large stock. Two major objectives: no overstocking, no understocking. Yes, what are the ways in which we can achieve this? Fixation of stock level, right? That is the first method in which we can achieve. So there we learned different formulas. All of you concentrate now. Yes. So repeatedly asked, and that too, most of the times it comes in question 1 only, right? Stock level formulas, right? First one we always start with reorder level, right? Maximum into maximum. First start with reorder level, or maximum into maximum. Then comes maximum level, right? What is maximum into maximum? Maximum consumption into maximum reorder period. C into P. All the stock level formulas is always C into P. C is the consumption rate, P is the reorder period. Clear all of you? Yes. So maximum consumption into maximum reorder period is my reorder level. Next, maximum level ROL plus ROQ, reorder quantity, minus. Please understand, in maximum you will subtract minimum, right? So minus minimum into minimum. Clear? Next comes minimum level. ROL minus, it's below ROL, right? So ROL minus. ROL is maximum to maximum, so obviously you cannot subtract maximum. You have to subtract average into average. Understood? This is my minimum level formula. Next comes danger level. Here two schools of thought. It can either be minimum C or average C into lead time for emergency purchase. Average level formula is minimum plus maximum by 2, or second formula minimum plus half of ROQ. Clear all of you? These are my formulas. Yes? Alright. Next comes your economic order quantity. For that two concept, ordering cost and carrying cost. Ordering cost is always calculated per order. Carrying cost is calculated per unit per annum. Per unit per annum. Be very careful. In the question, if you have given per month, convert it to per annum.
Yes, in stock level formulas, say consumption is given per week, reorder period given in days, right? Either convert days to weeks or weeks to days. Clear, all of you? Both should be in similar units. Only then you can use the formula. Understood? Yes. Come back. Ordering cost and carrying cost. So, what is economic order quantity? It is that order quantity which is at economical or optimum cost. Clear? So, as the least cost, whatever the reorder quantity is, that is my economic order quantity. At economic order quantity, total ordering cost, total ordering cost per annum will be equal to total carrying cost per annum. Yes, understood? Right, sir? How do I calculate ordering cost? Number of orders into cost per order, ordering cost per order. Simple, right? Next, carrying cost, how to calculate? Half into EOQ. Half into EOQ into carrying cost per unit per annum. Yes, so these are the formulas. Economic order quantity, what is the formula? Square root of 2AB by C. Square root of 2AB divided by C, where A is the annual demand of input, B is the buying cost or ordering cost per order, C is the carrying cost per unit per annum. Simple? Yes? Alright. Right, so inventory is as good as cash. Relevant costs for material are of two kinds, ordering cost and carrying cost. This is what I told. They both have inverse relationship. When number of order increases, ordering cost will go up but carrying cost will come down. When carrying cost is more, that means when the order quantity is more, carrying cost is more, number of orders will be less, ordering cost will be less. Clear, all of you? Both have inverse relationship. Two bin system, right? So what are the other methods of controlling cost? One is physical control, right? That is, yes, Sahana, physical control, that is counting the inventory coupled with my perpetual inventory system. Coupled with perpetual inventory system. And one of the system is also two bin system, wherein you have one large bin and one small bin. Gaya Madhuri, large bin only first issues are made. Yes, from the large bin first the issues will be made. When you come to the smaller bin, you will place the order. So smaller bin can be either minimum level or my reorder level. Is this clear? This is my two bin system, right? Then you have your control ratios, input output ratio. Yes, everybody, all of you with me? Turnover ratios, what you learned in FM, so those will come in my ratio analysis. Yes, then comes classification of inventory. All of you sit straight now. What are the different ways of classifying the inventory? ABC analysis, that is 70-20-10 analysis, right? Where 70% of the value of the goods will have only 10% of the quantity. Next 20-20, that is 20% quantity, 20% of value. And last one is 70% of quantity but only 10% of the value. This is my ABC analysis. FSN, fast moving, slow moving and non moving. Here keyword is what? Anybody remembers? FSN, fast moving, slow moving and non moving. Frequency, yes or no? Frequency is the keyword here. Yes, so if you remember, fast moving goods are kept nearby. My chemist shop example, right? Fever tablets, Dolo and all, it's kept very nearby. Then slow moving goods, right? So that is prescription tablets could be kept far off, and then non moving or expired products, etc. is always kept for disposal. Understood? The frequency is also conversion of raw material into finished goods. So from a trading concern point, I told you is the chemist shop example. From manufacturing point of view, it is conversion of raw material to finished goods. This is my fast moving, slow moving, non moving. Yes. Next, VED, vital, essential, desirable, right? Criticality or importance, right? So depending on the importance of the product, how vital, whether it is vital, essential or desirable. If that product, if that raw material is not there and it hampers the entire production process, I call it as vital. If the absence of the raw material leads to a substandardized product or if a loss of efficiency, I call it as essential, right? It has no efficiency loss, right? Then I call it as desirable, like cherry on top of the cake. Understood? Yes, so this is my VED analysis. Yes, then HML, high cost, medium cost, low cost. ABC is on a total cost basis. This is on a per unit basis. Right? Then you have just in time system, Japanese technique, wherein, right, ulta, right, demand pull methodology, wherein first the demand is created and then you start manufacturing, right? So that entire cycle. So you have to go through the caps material. Important
JIT question comes repeatedly in the examination. Understood? Then you have the entire P2P cycle, wherein you have your stock control card, and then the bill of material, MRN, material purchase note, and the differences. All of this is also asked. You can go through this. Is it clear? Yes. Then you have your stores ledger, FIFO, first in, first out, last in, first out, weighted average, and simple average price. Right. So this is the summary of what, and then material losses. Right. So waste, scrap, defective. Right. Waste means what? Normally cost is incurred, right, to dispose of your waste. Scrap means it will have some sort of scrap value. Defective means it can be economically rectified. Yes or no? Correct. Then spoilage, it is spoiled. The spoilage is it is damaged such that economically it cannot be rectified. Is it clear? Right. So this is sum and substance of your entire material chapter. Okay. Yeah. So obsolescence is one thing. Obsolescence is always abnormal in nature. That means it is become outdated. Clear? Yes. So right. So we've gone through all the formulas we've discussed. Yes. Done. All right. Next is employee cost. Right. Like labor cost, employee cost also has to be controlled. Right. By increasing the efficiency of the workers and be giving them optimum wages. Right. So there are different terminologies that we have to understand here. One is timekeeping. Right. What is timekeeping? Basically attendance in and out of the employee. That is called timekeeping. Time booking. Right. Recording the time spent by the employee for each job is nothing but time booking. The difference between timekeeping and time booking is my idle time. Idle time is the time during which the workers have worked. Right. Workers have not worked, however they're paid for the same. Right. So your lunch time or movement time from one place to the other, all of this is my idle time. Clear, all of you? It can be normal or abnormal in nature. Is it clear? These are the important terminologies. And then also overtime. Right. So that is the time worked by worker in excess of my normal working hours is called overtime. Overtime premium is the wage rate paid over and above my normal wages. That is my overtime premium. Right. All of you understood? Then comes causes of overtime. That is extremely important. Overtime premium. See, your normal, so OT wages has two components, normal wages and OT premium. Normal wages treatment is same. OT premium wages is the causes is important and the treatment is important. Clear, all of you? If it is due to fault of another department, then charge it to that department. If the customer is willing to bear it, then it charge it to that particular job or the customer. If it is worked throughout the year as a policy, then inflated wage rate. Yes. As a seasonal basis, then factory overhead. So you should know all of the causes and the treatment that we give. Understood? Due to some abnormal, so earthquake happens or whatever, then costing P&L account. Right. So these are the causes and the treatment, and there is a problem we have done that you should know. Then Factories Act, important, right? So how do you treat the OT wages? So daily limit is 9 hours. In excess of 9 hours, you treat it as overtime. Weekly limit 48 hours, right? So whichever is beneficial, A or B, whichever is higher, we have done a problem in the class, you go through that. That is for OT wages. Is it clear? All of you, right? Then comes your labor turnover rates. Let us go through the formulas directly. Yes. So labor turnover formulas. First one, separation method. Number of separation divided by average number. See, everywhere denominator is average number of workers. Very clear. Separation means any person who has left the organization, irrespective of the reason, will be separation. Right? Replacement method. So here reason is important. People who have joined in place of the vacancies. For the vacancies that is created, whoever is joined, that is called replacement. Right. Accessions, all the people who have joined the organization, again irrespective of the reason, it could be because of replacement, it could be because of expansion, it could be for whatever reason, all the people who have joined is called number of accessions. Right. So flux method is a absolute addition, not plus minus, absolute addition of number of separations and accessions divided by average number of workers. Right. Equivalent, if you have to do, say if this was for a period less than 365 days, then divided by number of days in the period into 365 days, you'll get
equivalent labor turnover rate. Understood all of you? Right? Then the last part is the most important, that is my incentive plans. Straight time rate, straight piece rate, number of hours into the time rate. Clear all of you? That is straight time rate. Straight piece rate, number of pieces into the piece rate. Understood? Right? So time rate only, you're not considering efficiency at all. In your piece rate, it is only based on efficiency. Right? So combination of this is my incentive system. Understood? First one, HALSE. HALSE is fixed earnings you pay. Time taken into time rate. All of you with me? Able to understand? Yes. Yes? All of Yes. you. Yes. Time taken to time rate. Clear? That is the fixed earnings. That will be both same for HALSE as well as ROA. In HALSE, 50-50 sharing. I keep 50, company keeps 50, employee keeps 50. Right? So 50% of time saved into time rate. Understood? Next, row only, very important. They say that the bonus should never be more than the earnings. So it is capped with the earnings. That's what row one system says. In HALSE, there is no such cap. So the bonus can be more than the earnings. Understood? Right? So therefore, row one system, since it's a cap of my fixed earnings, the first part is time taken to time rate, some efficiency percentage of time taken to time rate. The efficiency percentage is nothing but what? Time saved by time allowed. Understood? Time saved by time allowed. This is my row one system. Right? So yes. Right? So like I said, time saved by time allowed into time taken to time rate. That's all. Right? Job analysis, it involves determining the list of qualifications. Job evaluation is a systematic method or technique of analyzing worth of the job. Okay. Next, overheads. Right? What is the element wise classification of cost? Material, labor, and Expenses. Expense. expenses. Right? Element wise classification, material, labor, and expenses. Indirect material, indirect labor, and indirect expenses put together is nothing but overheads. Right? All right. So the function wise classification of overheads, basically your cost sheet: factory overheads, administrative overheads, selling and distribution overheads, S&D overheads, fixed overheads. So sorry, I'll cut out the R&D overheads. Clear all of you? Behavior wise classification only: fixed overheads, variable overheads, semi variable overheads. Clear? Yes. No. Main topic, all of you, most important topic is your absorption. Yes or no? So how do you charge overheads to the units produced? Ultimately, that is the nothing but absorption, right? So what is the methodology we follow? First, you identify all the costs, right? All the overheads, right? Put it in a big bucket. Remember the bucket example. We collect everything, right? In a big bucket. Alva. Then you have all smaller buckets, right? So you have departments: production department, service department. Yes, all of you. First, you will now start pouring it. Huh? What is that process called? Allocation, apportionment. What? First one. What do we do? First we allocate or apportion? Huh. What you can directly attribute it, first you'll do that. What can you directly attribute? Allocation. Clear all of you? So first you'll allocate it to the respective departments: P1, P2, P3, S1, S2, etc. Clear all of you? Then comes your apportionment. Whatever is left out, right? Say rent is there, right? I cannot directly attribute it. Rent is there. I will apportion on a reasonable basis. So allocation, apportionment, once it's done, that means primary distribution is completed. Ultimately, the cost overheads has to be absorbed by the units produced, right? So therefore, secondary distribution will happen, right? So from the service department come to production department again by way of secondary distribution, and finally the overheads are absorbed by the units produced. Is it clear? Right? So this is my absorption. Yes. So there are different methods of secondary distribution. You have direct redistribution, step ladder method, right? And then finally you have your, then three distribution, that is wherever there is reciprocal of services. Again you have subclassification, trial and error, yes, simultaneous equation, and repeated distribution method. Clear all of you? Yes. So this is basically my overheads. Only semi-variable cost formula is extremely important. Change in cost by change in units. All right. Activity-based costing.
costing, it is an accounting methodology that assign cost to activities, right, rather than products or services, right? So it enables resources and overhead costs to be accurately assigned. Most important, why is it important? ABC, so that you know the accurate cost of a product, therefore you can better place it in the market for competitive pricing, right? It is extremely useful where you have multiple products rather than having only one product, right? It uses DMN technique, division, multiplication and addition, right? So first you identify what the overheads are, same way, and then most important, identify the activities, find the cost of all the activities, then determine the cost driver for all of those activities, and then divide it, right? Cost per cost driver you'll get to know, then multiply it, right? For each of the products, you'll multiply it and then find the overheads and then add it. The total overheads under both systems, absorption as well as ABC, will be same, right? Only the distribution between the products will change, that's all. Batch costing only. Yes, unit costing is nothing but your cost sheet. Batch costing only, one most important, that is formula. Your same square root EOQ formula is there. Economic batch quantity is also there. So two, early annual demand of input. Here it is annual demand of output. Everything from output perspective. Yes or no? There you had ordering cost per order. You have setup cost per setup. Right? There it was carrying cost per unit per annum of the input. Here carrying cost per unit per annum of the output. That's all. Right? Then you'll get to know what the economic batch quantity is. Clear? Yes. Joint products and byproducts. Consider it. So, two or more products of equal importance produced simultaneously from the same process are known as joint products, right? Best example, crude oil, right? Crude oil, then it undergoes a common process, then there is a point of separation, and then you get your crude petrol, crude kerosene, crude diesel, etc. It undergoes further processing, and then you get your refined, right? Petrol, diesel, kerosene, right? All the cost that is incurred until the point of separation, I call it as joint cost, right? Then you have further processing cost, and finally you have your refined products. Yes, there can be market value after the point of separation, at the point of separation, and there can be a market, there will be a market value for the final product. Clear, all of you? The market value at the point of separation may or may not be there. That we'll understand in the question. So there are a lot of assumptions that come into picture for different methodologies. Understood? Here, most important is the method of apportionment of joint cost. Yes, first one, physical unit method. That means if all the joint products are capable of being measured using the same units, then I call it, go for physical unit method. All of you. Average unit cost method, I find out the total joint cost, divide by the total units, find out the average cost and multiply into the respective units. Clear? Say if all of them are capable of being measured in kgs, then I can go for physical unit or average unit cost method. If one is in kg, one is in liter, right, then I cannot go for this method. Understood? Right? All right. Survey method or point value method based on R&D. Point values are determined for each of the products. You multiply the joint cost into that, you'll get the share of joint cost. Yes, everyone? Contribution margin method. Contribution, where have we learned? Marginal costing, right? It is based on behavior based classification of cost, fixed and variable. So here also classify it as fixed and variable, joint cost. Variable, you can use either physical units or average unit cost method. For fixed, it will be apportioned using the margin, contribution margin ratio. Clear, all of you? Yes. Finally, market value method. Under that, there are three. Market value at split off. Extremely important. Market value, when I say, it is the total market value, not this individual selling price. Most of you will go wrong here. Be careful. It's a total market value ratio. Market value at split off, market value after further processing. Clear? Right? So when should I use market value split up? When after processing. If the further processing cost is disproportionate, right, better go for market value at split off itself. Right? Next, finally, NRV method, working back method. So selling price minus your
margin, profit margin, minus your commission expenses, etc., minus further processing cost, and then finally you'll have share of joint cost. Clear, all of you? So this is your joint products. Then you have byproducts and co-products. What is co-products? That is manufacture of different products simultaneously, and it need not be from the same process. It could be from two different processes also. That is co-products. Then byproduct. Your main intention is not to manufacture the byproduct. It is incidentally emerging, right? That is nothing but my byproduct. Clear, all of you? Valuation of byproducts is extremely important. Is it of significant value, not of significant value? And that chart is there. Adana go through ಮಾಡಿ. Clear, all of you? Yes. So this is my summary of joint products and byproducts. Then comes service costing. Service costing only. Basically, it's the cost of operating a service. Here, cost unit is important. You should know whether it is, absolute unit or composite. All of you concentrate. Simple unit, that means only one unit you're using. Clear, all of you? Right? Composite, when two or more units of measurements are being used. Passenger kilometer, right? Patient beds, room nights, all of these are composite units. Understood? Right? Ali, format is extremely important. It's very similar to your machine hour rate format. Okay, standing cost you have, then you have running or variable cost, and then finally add profit and you get the sales. Multiple costing, when you use two or more methods of costing, that is nothing but multiple costing. All right. Marginal costing, yes, it's nothing but my variable cost, right? The cost incurred or cost saved by producing an additional unit is nothing but marginal cost, right? Let us straight away get into the formulas. First one, right? What is your fundamental formula? Sales minus variable cost is equals to Hedi. Contribution. Contribution is equal to fixed cost plus profit. That is my fundamental formula. You know the difference of LHS and RHS and the significance of that. All right. So first, profit volume ratio, contribution by sales, change in contribution by change in sales, or change in profit by change in sales, or 1 minus variable cost percentage. All of these are profit volume ratio. Then break even sales, right? Fixed cost divided by PVR PVR. Yes, divided by PVR, or for units it will be divided by contribution per unit. Understood? Yes. Then comes margin of safety, total sales or actual sales minus my break even sales, or profit divided by profit volume ratio. X profit, sales at X profit, yes, fixed cost plus profit, X profit, that is divided by PVR or divided by contribution per unit. Clear, all of you? Then you have lot of other formulas which we have discussed. One formula go through ಮಾಡಿ. Okay, now all permutation combination we have discussed, and I'm sure that each and every one of you are experts at the formula now. ಅಲ್ವೇನೋ ಆದಿತ್ಯ? So ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ from all permutation combination, once again, even I know that ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Extremely important, because it can come as a direct question definitely, but indirectly in many places it will come. So for that reason, I want you to read that formulas again. Even though you know all the permutation combination, I want you to read it again at least 2 times. Okay? Adhan ಮಾಡಿ, and obviously you need to solve each and at least one question of each chapter. Right? Lastly, budget and budgetary control. Right? So budget means a financial or quantitative statement prepared and approved prior to a defined period of time of the policy to be pursued during that period of the purpose of attaining a given objective. Yes, budget only you need to know the steps, right? First one is always the sales budget. If the sales is already given, then from there only everything flows, right? Sales in the next, right? What do we get? Production budget. So how many units you have to produce? Then comes your consumption budget, raw material consumption, and then finally raw material purchase budget. Clear, all of you? Yes, then obviously you can have for wages, overheads, all of that, but this flow you should remember from where it flows. Clear? Right? Then you have your fixed budget and flexible budget. What is fixed? That means it is only for a given level of capacity. Flexible, when you're doing for 50%, 60%, etc. Really very important. When you are having two different periods, be extremely careful, right? The assumption for semi-variable formula, change in cost by change in units,
is that variable cost will remain fixed per unit, fixed cost will remain fixed in total. That is the fundamental assumption. If this assumption is not true, then this formula also will not hold good. Right? So if the fixed cost in period 1 is say 10 and in fixed cost in period 2 is say 20, right, that means the formula is not good now, it will not hold good. You need to rectify it and then do it. Understood? We have done problems in the class with respect to this rectification, add back or subtract and then calculate. Right, best way, if they have given 3 periods, right, say p1 p2 p3, p2 only there is a change, ignore p2 na, take p1 p3, combine it and then compare it and do. Understood? ಫಾಸ್ಟ್ ವೇಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, right, when you're supposed to do, when there are a lot of adjustments that is changing here and there, then you go for the long format working note for each and every adjustment. Otherwise, if it's a simple one, that table, if you remember, where you get the total cost, then you find out what the difference in one table only, everything we calculate and we'll identify what is the variable cost per unit, whether it is fixed or semi variable, we identify and then you do it. Clear, all of you? Yes. And then budgetary control, the ratios. Okay, let's go through it. Yes. So actual usage of budgeted capacity ratio, actual working hours by budgeted working hours, activity ratio, standard by budgeted, efficiency. We always start with this very simple, easy to remember, standard by actual. Standard capacity usage ratio, budgeted number of working hours by maximum possible number of working hours in the budget period. Calendar ratio, actual working days by budgeted working days. Actual capacity usage ratio, actual hours by maximum possible working hours, and actual usage of budgeted capacity is actual working hours by budgeted. Nan bekbekanta intentionally we have used, earlier we were not using the study material language, but nowadays study material indane they pick it, so you get confused if I just use activity efficiency. Learn it like this is how I've learned in the class. I want you to learn it like this only. In the class I've given the interrelationship also, right, ACE, that is one letter bittu, right, A B illa C barutte, D illa E barutte, right. So activity ratio is equal to capacity ratio into efficiency ratio. Okay, that's it. I think from here Shetty sir can continue. Thank you, bro. Thank you so Thank much. you. How is life? Great, sir. So we are always ready, Sagari. You don't be surprised. Okay, na? R2R ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದರ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಚರಣ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪವನ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Okay. Yes, thank you, Aman sir. Thank you for your valuable time. Yes. Let's move. Hi everyone. Namaste. So the fourth subject in the series begins. Okay. So out of just 6 subjects, let us relax and chill. So yes, today's paper, how, why, etc. we are not interested in discussing. It was a paper, just enjoy, just forget it. What happened, happened. Now, what is crucial is costing. Normally, of late has become an easy paper. Many people are getting very high marks. But extreme case, we on a pragmatic note, it may be a little tricky here and there, but still getting 60 plus being cap student should not be a problem. So I would have told, being my student, now Aman sir is still listening, so I can't say that. So obviously, just by practicing more and more sums, you would have realized, okay, it is easy. But ಸ್ವಲ್ಪ tricky ಇರುತ್ತೆ, it will be little extra cap. Okay, so with this, let me straight away get into the flow. Yes. Our class ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Let me move. Yes. So the distance ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Then straight away let me get into the business there. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So costing theory is extremely important. Costing theory and FM theory, last question. Okay. So that's what will make or break. Extremely important. And in both the subjects, I would strongly recommend 98% of the case you should go for theory because of the time save. Okay. So it will save the time. Okay. Only thing is theory is bakwas, you don't know anything, and practically you are very good and speed is exceptionally good. You may try. Otherwise, costing theory especially is extremely good. Any FM theory to that matter. It will be a big time saver. Okay. And also to the point, out of order. Okay. Right. 100 ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, 98 ಬಂದು ಕುಚಿನ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. Right.
So cost means resources utilized or potentially to be incurred on the manufacture of a product or rendering of a service. Three important objectives: cost control and cost reduction. Cost control under avoiding unwanted expenditure. Guidance and regulation by an executive action, the cost of operating an undertaking. ICMA London. Whenever the definition you are writing, or the ಎರಡು ಮೂರು definition ಮಾಡಿ, and the cost control cost definition 100% ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ICMA ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, whereas cost reduction is per unit expenditure ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು. That is the next step. So first cost control. So like first budgetary control, then standard costing. Budget is on a total basis, then standard costing. Cost control, then cost reduction. Then some new techniques, just for information, you have something like a target costing ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, Kaizen costing ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, where you go further. ಅದು probably ಅಲ್ಲಿ CA final level, maybe touching level ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is what the trend in costing always, where one or two new topics which were there in final ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. What is there in Japan final ಕೇಳೋದು. ಆ ಥರ something happens. So target costing is common sense. ಏನು normally cost plus profit is equal to sales ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ target sales minus target profit, it should be target cost. The actual cost ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ then difference ಗೆ variance analysis ಮಾಡೋದು. Whereas Kaizen costing is go one step ahead of the cost reduction, where you further reducing. Can I go further? Can I go further? My standard cost is 100, but actual cost is 90. I'm happy. But can I go further down? Can I make it 85? Can I make it 82? Because it is always, life is always a improvement. So life is always about efficiency evaluation. That's why can you go further? That's it. Next, other objectives of the costing. It helps in ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಹೌ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ who is Rama? Dasharatha son, Kausalya son, Ravana's enemy, blah blah blah. Same way, this pull over. So element wise classification: material, labor, and Expenses. expenses. ಒಡ್ಕೊಡಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಒಡ್ಕೊಡಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಬಟ್ ಲೂಸ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಟಚಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ MCQ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ. Then all indirect material, indirect labor, indirect expense is called indirect cost, also called overhead, also called on cost. On cost, fine. So then function wise classification. Function wise andre first production cost. Production cost ಹೇಳ್ಬೇಕು, production overhead ಅಲ್ಲ. Production cost ಅಂದ್ರೆ cost of production ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ O&D, selling and distribution, research and development etc. Extremely crucial. Nature wise ಅಥವಾ behavior wise, variable, fixed. As the sir also told, I am also repeating, go by the name. In total, variable varies in total, fixed cost fixed in total. That's how to remember. Variable cost varies in total, fixed cost fixed in total. Total ge name adu, total ge name. Semi variable obviously, like if I am talking about both costs are total fixed same idre, that is a fixed cost. Both actually proportional to the variable. They do not change proportionately. That means it is semi variable. I also done one problem some of the yellow cost sheet ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. 10 lakh ಇದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, 10 lakh 1 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ, 2 lakh 20 lakh ಆದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್. 10 lakh 15 lakh ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬೇರೆ. Normal cost is what is normally incurred in the process. Okay, normal loss is also what is inevitable in the process. So abnormal costs are controllable. ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಅಂತ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಸ್ ಇವ್ಯಾಪೊರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, today I am pouring the petrol, sun you don't come, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ. So that's why normal cost, okay, are what is normally incurred. Abnormal is always costing better. Normal loss which is inevitable in the process. Abnormal is avoidable.
abnormal is equal to controllable. ಒಂಥರ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಆಂಟ್ರಿಮ್ ತರ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೌ ದೀಪಾ? ಸೊ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್, ವೆರಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್. ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಇವಾಪರೇಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಕೇಜ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಕೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಕೇಜ್. ನೀನು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದೆನ್ based on the managerial decision making, opportunity cost extremely crucial. Cost of benefit forgone by not selecting the next best alternative. ಅಕ್ಕನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಶರಣ್ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಜೆಟೆಡ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಬಜೆಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಟ್ ಟು ಬಿ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಮ್ಮನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಸರ್, ಸಮ್ ಎಥಿಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಮ್ಮನ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ನನಗೆ ಐ ನೀವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ವಾವ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದದು. ವಾವ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಟ್, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತಿಂದಿದ್ದನ್ನೇ ತಿಂದು ಅವಳು ತರ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಒಂದು 6 ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವಂತ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಸಾಗರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಫ್ ಐ ಡು ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ಯೂರ್ಡ್ ಇದೆ, ನೋಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Then allocation is directly chargeable. Apportionment is general charge cost on some equitable basis. Allocation plus apportionment is equal to absorption. Over absorption means absorbed is more than the actual. Adi absorbed, be loyal to the subject. Under absorption means absorption is lesser than the actual. ಇದನ್ನ 3 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮನ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ absorption, over absorption. And also ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್. ಸೊ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಈಸ್ 10 lakh, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಈಸ್ 8 lakh. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 2 lakh rupees ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್. ಅದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್, ಅಂಡರ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಎಲ್ಲಿ? Costing P and L. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬರೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್, then under this you can write textbook. Unfortunately ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್, and this is more right. Anything other than process is called job costing. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಷನ್ is a sub process cost. Yes, management CMA is the syllabus. So management accounting ಗೆ budgetary control, standard costing, marginal costing ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಪ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಈಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಯಾವುದು? ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ budgetary control, standard costing, and marginal costing. That's the syllabus. Then cash flow statement, ratios also are the part of the management accounting only. And management accounting definition again to the extent possible. ಸೀಮಾ ಯಾರು? ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳ ಬಾಜುವಾಲಿ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಲಂಡನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 3-4 crucial words. CPPI, management accounting definition important. CPPI. So this is the philosophy where creating, protecting, preserve and increasing value. ನಿಮ್ಮ FM ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್: ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ, ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ, ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸಿ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ.
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು, ಲೇಬರ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದೀರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದರ್ ಕಾಮ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಪುಷ್ ಟು ದ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ O&A ಓವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಡ್, ದೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ S&D ಓವರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಕ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸುಖವಾಗಿರಿ. ವಾಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ giving department. So basically there are two methods of bookkeeping under the costing. One is called non-integrated. They are not integrated. Costing separate, financial separate. Then integrated, small fellow, small manufacturing comes up. So integrated. So illi two separate books, illi only one book. So you will go by the three table approach, or 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. Then that is nothing but whatever you learned. ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೋಲ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಫ್ಲೋ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ, ವೆರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಕ್ದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೈ GLE ಅಥವಾ CLC, ಜನರಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PUC ಎಂಟ್ರಿನೇ, PUC ಇದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬದಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ PUC ಎಂಟ್ರಿ, PUC ನಲ್ಲಿ ನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ, ವೆರಸ್ ನಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು SLC. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 10 lakh, ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಎವ್ರಿ ನವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಡನ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಎವ್ರಿ ನವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ WIP ಇಂದ ಪುಷ್ ಔಟ್, ಪುಷ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್? ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಸ್ವಾಲ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ಆಂಟಿ ಬಂದ್ರು. ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಪಾ. ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್. That's how you should remember. And also one more blunder you always repeatedly do is direct wages paid 10 lakh, indirect wages paid 30 lakh. What entry? Two entries. Wages control account debit 40 lakh to GLA if it is non-integrated. Split. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಪಿಟ್ ಮಾಡೋದೆ. WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ದೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ WIP control account debit, direct wages, then factory overhead, S&D overhead, you have to split it. That's the entries which you are supposed to get. 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, extremely crucial. ಯಾರು ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ನಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ನೋ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Be loyal to the subject. You are a costing student now. Profit as per costing. Loss agree within the bracket. Life ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ add over absorption in costing. That means under absorption in costing should be minus. And overheads ಮತ್ತೆ opening stock are same because both are debit side. Very much. So closing stock is opposite. ಮತ್ತೆ incomes not considered in costing add ಮಾಡಿ, expense not considered in costing ಅನ್ನು minus ಮಾಡಿ. That's it. Then compulsory question. ಇದನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಸಲ go through ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಅಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 or 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾರ್ಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ, FTS, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೇಮಂತ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ,
ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ WP ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WP ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಏರಿಯಾ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, R&D, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ರೆಡ್ ಇಂಕ್. ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಲೆಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಗರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. If the units are not given directly, you can drag it inside. Units produced 10 lakh, opening stock 3 lakh, closing stock 1 lakh. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 + 3 - 1 12 lakh ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ನಾವು ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ಟಿದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ನನ್ನ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Even if they ask statement of cost and profit, ethical statement of cost and profit, because time is very crucial in costing. Okay, ಅವರು ನಿಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ reiterated, stressed something when they specifically look at it, somewhere if you have done up and down approach, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ವಾಟ್, ಅದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Please sir. the Yes, valuer, sir. please the valuer, so that he will please you. Estimation. This is January month. I manufacture 1 lakh units. Next month, if I have to manufacture 1,20,000, what is the cost sheet? That's called estimation. Next, this month I manufacture 1 lakh units. Then Vishruta is planning to get married. Okay, ಈಗ 3 ತಗೋಬೇಡ. Okay, so sir 500 special penniಗೆ. So what is the cost? Quotation. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ತರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ O&A ಓವರ್ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೊಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as a percentage of normally nothing is given. So even the O&A overhead should be taken as a percentage of worst cost. So everything else is same. So percentage ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಮತ್ತೆ Yes. ಬ್ಲಂಡರ್ 1/9 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1/10 ಆನ್ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. when the output of one process becomes input of another process and product loses its identity, that's called process costing. Best example, yarn manufacturing. Yarn manufacturing. ಯಾರು manufacturing? ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ಯಾರ್ನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು. ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದಾಳ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾಳ, ಅವಳು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಯಾವುದು ಕರ್ಡ್, ದೆನ್ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾನ, ಏನು ಬಟ್ರ, ಯಾರು ಬಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಳ ತೇಜು, ತೇಜು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೆ. Yes, sir. ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಸ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ಏನೇ? ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ಏನೋ? ಶಿರಿನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡು, ಶಿರಿನ್ ಹೇಳೆ. ಮೆಂಟೋಸ್. ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್, ಮೆನ್ ಟೋಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. I also learned from the students only. Enjoy. Right. So normal loss has to be borne by the product. Abnormal has to be individually valued and separately taken. ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 page, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ರುಪೀಸ್, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್, ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದೆನ್ ವೇಜಸ್, ತಿಗಲಗಟ್ಟ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯು ರೈಟ್. ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ. ದೆನ್ ಬೈ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1, ಬೈ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP ಮೇ ಬಿ ದಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು?
to left side. Input less normal loss. That's called expected output P less actual output. Difference positive ಬಂದ್ರೆ abnormal loss, negative ಬಂದ್ರೆ abnormal gain. Visualize ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Right side valuation. Total cost on the debit side less normal scrap value if any. Vijayalakshmi video ಆಯ್ತಾ? Less normal scrap value if any. That's called Q. Q divided by P is called cost per unit. Then 2 RMRs. Abnormal loss into rate, finished goods into rate. Abnormal gain ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ debit side ಮಾಡಬೇಕು. That's one thing. Then they have asked recently also one of the exam ಅಲ್ಲಿ normal loss account ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು, abnormal loss first question ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. Next question is equivalent production. FIFO weighted average are the two methods as per AS2. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೇಳಬೇಕು normally. LIFO they may ask but rarely. So four table approach. Table 1, equivalent production, input units, input and units, output particulars and units. Equivalent production, material, labor and overhead ಎಲ್ಲ ಕಡೆ percentage ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ units and percentage. Be careful. You are in process 3. Transfer from process 2 is raw material. ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, process 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ, process 2 ಬರುವಾಗ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮರ್ತೋದೆ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಡೆಡ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 2 raw material question. 2 raw material you should write material 1, material 2 in the equivalent production. Percentage given is for second raw material. First raw material is presumed to be 100% complete. Chudidar is done, embroidery material is work done ಅಂತ ಒಂದು. And normally 2 raw material problem ಅಲ್ಲಿ I don't know why abnormal gain ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ abnormal gain ಬಂದಾಗ if you remember that question number 5 ಇರಬೇಕು. Input total left side 44,000, right side ನಿಮಗೆ 44,000 ಹಾಕೋಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್, within the bracket 400 abnormal gain, equal production, and abnormal gain is always 100% complete. Equivalent production, abnormal gain is always a common sense. It is excess production over and above the expected production. It has to be 100% complete. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So abnormal gain, whatever. Then table 2, statement of cost per equivalent unit, that is particulars units ಹಾಕೋದು. Then statement of valuation, table 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ರೋ ವೈಸ್ ಅದನ್ನೇ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. FIFOಗೂ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, FIFOದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ WAP ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು 100 -%. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಡೂ ಇಟ್. ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋದು, 100 - ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, whenever they say opening WAP cost is 4,000, made up of material 3,000, labor 600, overhead 400, you have to make columnar item and table 2 ನಲ್ಲಿ opening WAP ತಗೋಬೇಕು. If it is a VAP, whereas FIFO ಅಂದ್ರೆ opening WAP cost is directly taken to table 3. Recalling? So second question. Third question is very rarely asked. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, particulars units, particulars cost profit total, particulars cost profit total. So ಇಲ್ಲಿ same thing but presentation wise 2 material, 2 labor, direct expenses less closing stock ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, closing stock. Then total ಮೇಲೆ plus 1/4 is added, transfer to next one. Process 2 ಬರುವಾಗ closing stock ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 400, profit is 80, total 480. So then they say add 1/4 on the cost. 480 ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, because 400 is the cost to the company, 480 is the cost to the process. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್, highly expected question, either in MCQ 10 marks or in what you call descriptively around 6 to 10 marks compulsory. Okay, and easy.
ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಈಸಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. Standard cost of standard input for actual output minus actual cost of all actual 2 RMRs. Left side is, so under that 3 material, labor, overhead elladakku same. So then under those either it should be price variance or it should be volume. Price is within the bracket per unit price, standard rate minus actual rate per unit into total quantity outer column, inside price or outer column. Total AQ of raw material consumed if it is a material variance, whereas if it is MPP anta kotre raw material purchased agbe. Okay, whereas labor adre total SR minus ER of the per hour into actual laborers paid. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮೋದಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ರು. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಂದಿ ಹಾಕಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ in the bracket Gautami quantity is always in total, rate is always per unit. Total SQ minus total AQ per item into standard rate per item. Then 2 RMRs. Material mix variance, material sub-usage variance. Material mix variance formula ಮಾಡಿ sub-usage ಮೇಲಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಆರ್ ಸೊ EOQ ಮತ್ತು EBQ ಸರ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. EOQ is input based, EBQ is output based. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಬ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಸ್. ಆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ವೈಸ್ 2 RMRs. ಪ್ರೈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಲೇಬರ್ ಸಬ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಥರ್ಡ್ RMR ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಐಡಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಇದು ಲೇಬರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವರ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್, ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಅವರ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್. ಅವರ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲೌಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇದೆ ಅವರ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಲ್ಸೇನ, ಹುಲ್ಸೇನ, ಹುಣಸೆ ಮರನ ಇಂಟು ರೋವನ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ ಟೋಟಲ್. ಅವರ್ ಆರ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೇಮು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. 2 RMRs. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಮ್ಸ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಬಜೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಡ, ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಶಾಲಿ ಇನ್ನು ಮೀನ್ ರೆಡಿ ಆಡದೆ ಮುಲ್ತುಲದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಜೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅದು ಬರೀಬೋದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಫೇವರೇಬಲ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ 2 RMR, either unit based or hours based. Unit based ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಬಜೆಟೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್. ಹೌವರ್ ಇಫ್ ದೇ ಫರ್ದರ್ ಆಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆಳಗೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ RBQ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆದರೆ total budgeted hours minus total standard hours into standard rate per hour. It is same because standard is always for Actual. ಒಮ್ಮೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಐ ಡಿಡ್ ದ ವೇ ಐ ಡಿಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಅಧಿಕಾರ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಐ ಫಾಲೋಡ್. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡುವಾಗ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಸರ್ಕಸ್, ಮಾಡಬೇಡಿ. You all do the formula what I gave. Okay, Suvala auntie, rotate whatever the formula I gave. Adu material loss adu 10%, but the fixed and some fixed over easy question keltar normal. Okay, normal. Then accounting for
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ at the end, that's it may not be relevant. That's a single plan is at the source itself you do, that's why it is suggested. Formula. So from last batch we are giving everything together. ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಇದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಔಟ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುವಲ್. ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ 100 lakh. Sorry, stall for 10 lakh units. Actually, you paid, let's say, 90 lakh. So, budgeted is 100 lakh. You paid 90 lakh, so may G. 100 minus 90, 10 lakh is the expenditure variance. Favorite. Standard is for actual output. If you are budgeted for Aditya Gede, Panna Gede, Panna Gilli. Yes. So, irtare. Illi Panna Gilli, hi Panna. Panna Gede illi. Right. Irtana avanu ello idano Aditya. ಸೊ 8 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲೋ, ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ 8 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಯುವನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುವಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುವಲ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೀಗ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? And very important, yield variance interpretation is opposite. Where ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಎ ಮತ್ತೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್. ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅನ್ನಪಡ ಮೇಡಮ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸಬ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಬಿ ಕೇರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್, ಆಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ 10,000 ಫೇವರೇಬಲ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಸೇ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೀಪ. Whereas when it comes to fixed overhead also same. Only for yield variance, material yield, favorable andre within the bracket ಹಾಕ್ಬೇಕು. Same way, fixed overhead volume and all subvariances, capacity efficiency, plus andre unfavorable, minus andre favorable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓದಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. 5 ಮಾರ್ಕರ್ MCQ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಗೇನ್ MCQ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 1, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 2. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನಾರ್ಮಲ್ 1 ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಟಾಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ 5 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರಮ್ 2018, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ 24, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಓಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋತ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. MTP ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೋತ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಬೇರೆ ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಪರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಥಿಯರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು.
Then from this batch, we have added this to the previous batch, friends. Beautiful analysis. So descriptive question only. First question, normally it will be on material cost, batch costing, joint product or margin cost. Normally, okay. And it is 80% correct. So then second question will be on cost sheet. Labor cost, usually they ask. Third question, ABC. So exam ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ABC somewhere third, fourth ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ if you don't want ABC is the last question to be attempted unless it is a easy state question which you have. Okay, because time comes in. Okay, right. Then standard costing, fourth question, normally easy ಇರುತ್ತೆ, but don't start with that. You may get stuck. Then marginal costing, then theory. So costing ಅಲ್ಲಿ we suggest you to start with some easy questions, what you know. Extreme case you can go with question number 1, not suggested. A costing allu question number 1, rare case I suggest. And theory don't start with theory. Okay, theory na second or the fourth question, second or the third ಬರೀಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, because to the point ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, like for example they ask which are the different methods of costing ಅಥವಾ cost drivers ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದು I think ABC ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯೂನಿಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಬ್ಯಾಚ್ ಲೆವೆಲ್, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. Then 145 to read the question paper, 2 to 210 scribble the formula etc relevant for that. Then 210 to 330 3 best well known including the first question cover agirlebeku. Then 330 to 415 all MCQs. Then next 2 questions. Okay, around 15 to 20 minutes per question anta last 10 minutes. This is the procedure. Suggest answer, you know the procedure that has been followed. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ look at reasonably. So formula ಹಾಕಿ you have to solve. Okay, margin costing ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಇವರ ತರ ಇಷ್ಟು ಕುಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೀಸನಬಲ್. ಅಂಡ್ ವೆರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಆಲ್ಸೇ ರೋವನ್ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಕಾಲಮ್ನರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅದೇ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಎ ಬಿ ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೆ ರೋವನ್ ಓದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿ ಚಾಯ್, ಮೇರಿ ಚಾಯ, ಜಿಂಜರ್ ಚಾಯ್, ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್, ಇದು ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಸಿನಾ? ಎ ಸಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥಿಯರಿ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 5 marks to 10 marksಗೆ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇದು ಯಾವುದು, ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 5th ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪುಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಬೇಸಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ದೆನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 marks. ಸೊ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, 6 points ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, 4 mark ಆದರೆ 5 point, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ CA ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದೇವರು. ಓಕೆ, ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ಯಂಗೆ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಇಷ್ಟೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ 4 marks ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಥಿಯರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ 80+. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗಾಟ್ 80+ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ and also to the point. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ you don't know, ಬಿಟ್ಟಾಕ್, even if you lose 4 marks, okay, I'm okay with that. Okay, then 2 methods of valuation of work in progress, 3, 4 ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಥಿಯರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕೂಡ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ MTP ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸುವ್ಯಕ್ತ ರಿಷಿಕಾ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಗೋತ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಸುವ್ಯಕ್ತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಪೇಪರ್ಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? 70ಗೆ 60 ನೋಡ್ರು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, 70ಗೆ 60. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, and plus
ಸೊ 30 ಔಟ್ ಆಫ್ 30 ಬಂದು ಸಾಕು. ಅವನಿಗೆ 88 86 ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸಮ್ 88 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಮ್ MCQ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, MCQ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಒಂದು 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅವನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಸಾಕು ಅದರ ಕೆಳಗೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೈನ್ ಆದಷ್ಟು ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿರಿ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಲೈನ್ ಹೊಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಇಂದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಆದಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ರೂಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಒಕ್ಕರೆ ಆದ್ರೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಬಾರ್ ಎಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫ್, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಲೋ. ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಸ್, ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. You can see so many steps mistake ಆಗಿದೆ. Still he got 60 out of 70. So ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ it is not being perfect. How you handle the pressure. You can see how many areas he has gone wrong. But he still ended up with 60 out of 70. ಓಕೆನಾ. ಕಿತ್ತಾಗಿದೆ, ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೆಂದಿ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. That's it. So jokes ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೋಕ್. SLC ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೋದಿಜಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿಡ್ ಅಂಡ್ ಪೈಲಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ 3 parachutes for the 4 people. So some technical issues. So take the parachute and jump at the pilot. He took and jumped. Rahul Gandhi also jumped. Then Modi ji and kid. But Modi said, we have only one now. So you jump because anyway I lived my life. But the kid says, don't worry sir, we have 2 parachutes because Rahul Gandhi has taken my school kid and jumped at. Okay. So now you don't get into that discussion, decision. It's something relevant illa. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಡೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 100 marks. ಬಿ ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್. 90+ if you attempted, you have done a very good job. 80+ is also great. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 70 to 75 ಬರೆದ್ರು, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 60+. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ ಬಿಲೋ 90. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ 3 questions ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ MCQ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ MCQ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ FM ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೋ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಾಡ್ಬೇಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್. Just 3 more examinations, then we rock. Okay, so I'll be meeting you on the last day of the last examination. Okay, until then, all the best. Keep rocking, keep enjoying. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Many of the friends not ready in September, so the intermediate batch is on, demo sessions on. Any of your friends wanted to join, they can always join. So foundation going on, inter going on, fine. September people, don't listen to all this. Thank you, Aman sir. Bye, see you, enjoy. God bless you.